So start the screen recording. This is the makeup class for SJIS Class 9 for DC circuit and current electricity due to the missed classes owing to my illness. So we're going to start with this couple of basics to begin with, and then we're going to see some ways to describe certain circuits and combination of resistors, and we're going to also see how to do some maths regarding them, and we're going to try to see how far can we go amicably. So we're not going to pressure the process, but we're going to try to learn with pace and with understanding as well. So first thing that we need to understand is that what we understand by charge, which I discussed with you, that charge means the imbalance of proton number and electron number within an object. Naturally, any object wants to attain a state of neutral, which means whenever there is an imbalance of voltage, I'm using this new term voltage, I'm going to explain what voltage means after a while. Whenever there is a, to make general sense of the idea of voltage, you can consider it like the uneven distribution of electron. You can consider it to be the uneven distribution of electron. For example, if you have, let's say, on the plate of a metal piece, let's say somehow we made it positively charged, highly positively charged, and we have another plate over here that is highly negatively charged. In that case, this would necessarily mean that this has more electrons in it than protons. So there is a surplus number of electrons over here, and there is a surplus number of protons over here. So the number of electrons over here is less compared to the number of electrons on this plate. Now, if we do connect these two metal plates and these two objects with a piece of wire, for example, then these two objects are going to try to share their extra electrons among themselves in an attempt to become neutral. They're going to both try to become neutral, but whether they can become neutral perfectly or not, that's a different question, because that's something that we're going to learn about it. But essentially, some of these extra electrons will be traveling to this positively charged plate, because the only type of particles that can move around is what we call the electrons. So electrons are going to travel from the negative location to the positive location, and in that process, the total amount of negative charge on this plate is going to slowly become less, and total amount of positive charge over here will also become less, and eventually these two plates can become neutral, provided they have equal amount of charge on them to begin with. Let's say if both of them had equal amount of charge, ultimately these two wires can become perfectly neutral. Now there is a problem that happened historically, and the problem is that although we described that the flow of current exclusively happens due to the flow of electrons, because electrons are the only particles which are capable to move around, capable to flow. But before we actually came to understand the structure of atom in 1911, after the results of Rutherford's experiment were published, scientists had this idea that atoms are basically a very large lump of positive charge, and they have some hypothetical idea about the structure of an atom, which is called the plum pudding model. Now, interestingly, that's why from that point, scientists guessed, they didn't decide this, they guessed or assumed that flow of charge happens due to the flow of positively charged particles. That was the predominant idea for a pretty long time. And pretty much all the ideas and definitions and theories and laws and mathematical stuffs, they were all they were all developed on the basis of positive charges moving one place to another place, and that's why typically current was defined to be moving from the positively charged object to the negatively charged object. This is what we call conventional current. Conventional current is basically, if I say in hard words, conventional current is actually a historical mistake. So people had the wrong idea, people developed their concept within this idea, and people had this idea. And now, when the structure of atom was discovered, it was found out that electrons are moving, positively charged particles don't move. Then the scientists had the opportunity and option to either correct every bit of writing, every bit of scriptures and knowledgeable books that they had, to correct them
with that true direction of current flow, and they had to do this for the entire world everywhere. Now that proved to be very difficult because in 1911 printing technology and data storage system was not as beautiful as today. So the scientists decided that fine, we are not going to correct everything by virtue, because everything is working around just fine. The mathematical equations works fine, our calculation work fine, the graphs also work pretty well. So this is just a change in the direction which we need to understand. That's why scientists defined it at that point, who were in the power play of the scientific community, that we are going to define this original current direction, which was described to be flowing from positive plate to negative plate, to be conventional current. We are going to describe this as a conventional current, and we would know in our heart that electrons are actually flowing the opposite way around. And based upon that, we define the current as conventional current, which goes from positive to negative plate, and we still follow that convention till date. So till today, we also follow this exact same convention, that current, conventional current, namely, flows from positively charged object to negatively charged object. Now, as you can see over here, the way I have described this, labeled this circuit, it's a part of a circuit, not a full circuit, is that current was labeled on the wire, but the electrons flow were labeled outside the wire, and this is the most common practice. Electrons flow is not shown onto the wire because conventional current is shown on the wire itself. So this is the idea of conventional current, which is practically a historical mistake, but we still stick to it because we have been doing this error for a pretty long time, and scientists decided that we're going to keep it this way. That's one part that you need to understand. The second thing we need to understand, so if I want to write the idea of conventional current key property হচ্ছে, I'm going to type this. Current flows from positive high voltage to negative low voltage location. এটা হচ্ছে আমাদের কনভেনশনাল কারেন্টের একটা কি কনসেপ্ট, যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। একটা জিনিস গেল। নেক্সট যে জিনিসটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে কিছু ডেফিনিশনস লাগবে। First definition that I'm going to talk about is what we call resistance. Resistance is the inherent property of any object by which it opposes the flow of charge through itself. So I'm going to write this down because you might need this definition. So এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের একটা ডেফিনেশন. This definition is what we call the qualitative definition. Qualitative definition মানে হচ্ছে we're describing resistance in virtue of what it actually is. So naming what it is. So মনে করা হচ্ছে, if I give a physical example, if you're trying to move an object over any surface, that surface opposes some friction, that the surface doesn't want other objects to move across it while rubbing against it. So physical solid objects have a tendency to oppose friction. Similarly, any type of material, metal or non-metal, they have a tendency not to allow flow of charge through them. Now, some materials have a high resistance, for example, who do not have free electrons, like the objects that we understand to be insulators, they have a high amount of resistance, and objects which have free delocalized electrons, for example, metals and graphites, they can allow for a much higher speed of much higher opportunity for the electrons to flow, and we say they have low resistance. But resistance is a common property for every object.
there is practically no object which has zero resistance. Although this is not entirely true, there is a certain behavior of object that's called superconductivity, but we are not going to cover superconductivity in our syllabus volume, so disregard that topic. I'm just telling you so that you know that perfectly zero resistance achieve kora possible, but it requires some significant amount of engineering and temperature management. Anyway, resistance is the inherent property that objects do not want to allow charge to flow through them. That's what we define as resistance. If I want to give the quantitative fraction, quantitative means if we want to define resistance in terms of physical quantities, this is how the resistance would sound like. Resistance can be also said to be resistance is the ratio of voltage difference and current. Voltage difference typical symbol হচ্ছে capital V, so might as well write, and current typical symbol হচ্ছে I. And if you wonder current symbol কেন I, এটা আনসার আমার কাছে নাই। অনেক সময় স্টুডেন্ট আমাকে এটা জিজ্ঞেস করে, স্যার কারেন্ট কেন I দিয়ে সিম্বলাইজ করতে হবে, কেন we show it by C? I honestly don't know. Capacitance is shown by capital C, current is shown by I. The first people who are handling this define it this way. So in terms of quantities, I can write it like this: R equals to V divided by I. Resistance is a derived unit, derived quantity. So resistance is unit হচ্ছে ohm. Unit of resistance is given as ohm, OHM, and the symbol of ohm is like this. This my handwriting might not be that good, so I'm going to show you how the symbol ohm looks like. So what is the sign for coulomb? It is represented by C, right? Yes, capital C. That unit is also yes, it's capital C. So ohm looks like this. So these are many different fonts of it. This is not the, this is the Indian ohm. So I'm not trying to write ohm. This is ohm, OHM, the symbol of resistance. So this is how the ohm looks like. And if you are just adding by hand, this is just this much shape is good enough. So symbol for resistance is ohm. And if I try to define 1 ohm can be said like this: 1 ohm equals to 1 volt divided by 1 ampere. Now, what does this mean? If I want to define the physical idea of resistance, here is an idea. If we have 2 points of different voltages such that they are connected through a conductor over here, or a solid metallic conductor or non-metallic conductor, for all I care. If it so happens that whenever the voltage difference across these 2 points is 1 volt, voltage difference, for example, let's say I'm going to define this point to have 0 volt, and let's say this location has plus 1 volt. So the difference between them would be 1 volt. I could also write this one to be plus 3, this one to be plus 2. I could also write this one to be plus 100, this one to be plus 101. Then this would be the higher voltage. But the voltage difference across these 2 points is numerically 1 volt. And if you connect them through a conductor, and then if the current through this conductor happens to be exactly 1 ampere, if the current happens to be exactly 1 ampere, then we are going to say that the resistance that exists across these 2 locations, এই দুই লোকেশনের মাঝখানে যে রেজিস্ট্যান্স আছে, সেই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু হচ্ছে 1 ohm. So if I'm going to write the definition of 1 ohm for you over here, so I have a bit of space on the left, so I'm going to start writing on the left as well. So if I type if one volt potential difference creates 1 ampere,
I cannot type the symbol of ohm over here, so I'm just gonna write the equal symbol of ohm over here like with hand. So এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের প্রাইমারি আইডিয়া। দিস ইজ হাউ উই ডিফাইন রেজিস্ট্যান্স। এটা হচ্ছে আমাদের থিওরিটিক্যাল বা কোয়ালিটেটিভ ডেফিনেশন, সেইং হোয়াট ইট ইজ। আর এটা হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টিটি বেসড ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন ডেফিনেশন। আচ্ছা, ওমের এই আইডিয়াটা গেল। ওমের এই আইডিয়াটা দিয়ে আমাদের পরে আরো ক্যালকুলেশন আসবে। The next definition we have to cover for the concept of electricity chapter is what we call the idea of current. Current is one of the 7 base quantities, so current is defined by its own virtue, but to make sense of the idea of current, we usually define it by a more easy to grasp kind of way. For example, current is defined, and the definition of current sounds like this. Rate of charge flow. Do you remember what is the meaning of the word rate in physics? Rate bolte ki bujhay? Per unit time, exactly. Rate means per unit time. So current is defined as rate of charge flow. This would necessarily mean that আমরা যখন এই current কে বুঝাই, current can be written in terms of symbol that we can write I equals to amount of charge that has been flown, let's say in t time. So I equals to q over t. q টা হচ্ছে এখানে আমাদের চার্জ অ্যামাউন্ট, t টা হচ্ছে আমাদের টাইম। সো চার্জ ফ্লো পার ইউনিট টাইম ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ কারেন্ট। তার মানে হচ্ছে কারেন্ট এক্সিস্ট করতে হলে শুধু চার্জ স্টেশনারি থাকলে কারেন্ট হবে না। কারেন্ট এক্সিস্ট করতে হলে আমাদের চার্জকে মুভ করতে হবে। As long as the charge is moving from one place to another place, we're going to have current. If the charge is not moving, then we are not going to have current. As simple as that. So এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। Current is a base quantity, so it has a base unit. For example, the unit of current is ampere. Unit is ampere. Ampere spelling হচ্ছে AMPERE. It has a symbol of capital A. এই ইকুয়েশন থেকে যদি আমরা লিখি, you can also write that 1 ampere can be defined as 1 coulomb per divided by 1 second, or we can write 1 coulomb per second. So the idea is that if it so happens whenever charge is flowing that in 1 second of time 1 coulomb of charge passes through a conductor, then the current of that conductor can be said to be 1 ampere. So 1 coulomb charge যদি 1 second ডিউরেশনের মধ্যে মুভ করে from one place to another place, then we're going to call that entire current to be 1 ampere. এটা হচ্ছে কারেন্টের pretty basic idea. Once again এখান থেকে আমাদের I equals to Q by T যে ইকুয়েশনটা আছে, তো আমরা চাইলে ইকুয়েশনটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে পারি। If we cross multiply this equation, we can also get this interesting equation Q equals to IT. So এই ইকুয়েশনটা অনেক সময় আমাদের ম্যাথস করার জন্য লাগে। এটা গেল কারেন্টের আইডিয়া। And conventional current idea তোমাদেরকে বললাম যে conventional current was a historical mistake which we still follow today because that's how that's how the scientists decided it to be. The next definition that we have to define is what we call voltage difference. It's important for you to understand that I am not teaching you the definition of voltage. I'm trying to teach you the definition of voltage difference. If you wonder, is it possible to learn voltage difference without learning voltage? Answer is absolutely yes. The idea of voltage is not being taught at your level because the idea of voltage happens to be slightly complicated for your level. If you wonder, how come, how is that even possible? আমি তোমাদেরকে একটা সিম্পল আইডিয়া দিই। সিম্পল আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, তোমরা কি কেমিস্ট্রিতে এনথালপি নামে কিছু পড়ছো so far? Enthalpy, have you ever come across this word? No. আচ্ছা ঠিক আছে, এই জিনিসটা একটা ফিজিক্যাল আইডিয়া তোমাদেরকে দিই। আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, if we burn a certain thing, মনে করো if we burn a piece of paper, we can liberate some energy out of it, right? We can liberate some energy out of it. So এখানে আমাদের বেসিক একটা আইডিয়া হচ্ছে যে একটা পিস অফ পেপারকে যদি আমরা বার্ন করতে যাই, ওই পেপারের মধ্যে যে কেমিক্যাল বন্ডগুলো ছিল, কিছু বন্ড ব্রেকডাউন হবে, কিছু বন্ড রিক্রিয়েট হবে। বন্ড ব্রেক করার জন্য সে এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে, বন্ডগুলো রিক্রিয়েট হওয়ার সময় এনার্জি রিলিজ হবে। মোট মিলে আমরা যদি টোটাল ডিফারেন্সটা বের করি, and then we can get the total amount of energy output, which is a exothermic reaction. Energy is coming out.
we can precisely calculate how much energy exchange happened in a burning process. Bond break করার জন্য যতটুকু এনার্জি ইনপুট হয়েছে, ডিফারেন্স অফ দ্যাট অ্যান্ড বন্ড ক্রিয়েট হওয়ার জন্য যতটুকু এনার্জি রিলিজ হয়েছে। তোমরা এই বন্ডের আইডিয়াগুলো কেমিস্ট্রিতে পড়ছিলা কি? এখনো আসছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, এই জিনিসগুলা? আচ্ছা, অল্প অল্প হয়তো পড়ছো। So why I'm telling you this, that using a chemical reaction we can calculate how much energy difference is there between the process of bonds breaking, between the process of bond creating. We could calculate the amount of energy output out of that reaction process, but we can never truly calculate the total amount of energy that an object could possibly has. What do I mean by this? What I mean is that if you consider a chunk of object, let's say if you consider a piece of paper, this piece of paper has molecular bond within its atoms. That is the source of its energy. This piece of paper can be placed at a certain height above the ground. That can give this piece of paper gravitational potential energy. You can fold this paper and keep it in a deformed state that can give it some elastic potential energy. This paper is made up of atoms which have nucleus, and each of the nucleus has nuclear energy stored in their nucleus. So if you're trying to think about what is the total amount of energy that is within this piece of paper, that would be a pretty difficult thing to measure, don't you think? Because there are so many different forms of energy if you really delve deep into the scenario. So the point I'm trying to get across that it is practically quite difficult to actually truly measure the total energy of an object, but you can pretty easily measure the energy difference that is outcome of many physical happening. So ওই রকম একটা কনসেপ্ট হচ্ছে ভোল্টেজ। ট্রু ভোল্টেজের ডেফিনেশনটা ডিফাইন করা too difficult. We actually teach this in our A2 level, not even in our AS level. So we are going to learn voltage difference. So be careful that voltage and voltage difference একই জিনিস না। এই আমি তোমাদেরকে এতগুলি কথা বলার প্রাইমারি রিজনটা হচ্ছে so that you do understand that these two quantities are totally different stuff. They are not the same thing. So we are trying to learn voltage difference. Voltage difference এর আর অনেকগুলো different নাম আছে। Voltage difference can be also called potential difference, and potential difference এর typical symbol হচ্ছে PD. আচ্ছা, তোমাদের ক্লাসরুমে কেউ কি আমাদের গুগল ক্লাসরুমে গিয়ে বসে আছে? Is it possible? আমি তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে ক্লাস নিতেছি না, কারণ তোমাদের প্রত্যেকটা সেশনে গুগল ক্লাসরুমের লিঙ্ক আলাদা। এক সেকশনে পোলাপান আর সেকশনে গুগল ক্লাসরুমে ঢোকার অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রিভিলেজ লাগবে। বুঝছো কি বলছি? So if I want to take a combined class from a Google Classroom environment, I have to change some administrative privileges which I don't have. So I have to contact with the Danny sir or Borshon sir. So it was requiring much more people involvement. That's why I generated my own meeting and shared the link. I think that was easier. Just bolo You have like given the link in a different message so that people could get that notification. You gave in the class comments that so like most of us could not see the class comments and figure out where the link is. আচ্ছা, মানে নতুন অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ স্যার, আমি একটা নোটিফিকেশন আসলো স্যার, এই ক্লাস কমেন্ট থেকে কোনো নোটিফিকেশন আসলো। ওহো, আচ্ছা এক মিনিট, আমি একটু দেখি যে আমাদের কোথাও পোলাপান ওয়েট করতেছে কিনা। জাস্ট গিভ মি এ মোমেন্ট পোলাপান। ও ক্যান বাই what was my password? So you should really press show password.
গতকালকেও তোমাদের মিটিং অ্যাক্সেস করলাম, এখন কি জন্য আমাকে আবার পাসওয়ার্ড দিতে বলতেছে? The refresh button works just fine. ও ম্যান, পাশে মুভসও থাকে না আমার, ফোন কই আমার? এক মিনিট পিপল। এখানে কেউ নাই, গুড। এখানেও কেউ নাই। আচ্ছা, এখানেও কেউ নাই। আচ্ছা, প্যারা নাই। আমি তোমাদের কম্বাইন্ড ক্লাসরুমে ইনক্লুড হইনি। তোমাদের কি কম্বাইন্ড ক্লাসরুম আছে? মানে ফিজিক্সের জন্য কম্বাইন্ড ক্লাসরুম বানানো হয়নি, তাই তো? অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো, আমার ফিজিক্সের জন্য বানানো হয় নাই। যে এখানে তোমরা যেটা 9 ABC দেখতেছো, এটা হচ্ছে গত বছরের ক্লাস 9-এর গ্রুপ। সামহাউ ইট ওয়াজ নট ডেসিমেটেড, সামহাউ ইট ইজ নট হ্যাজ বিন আপডেটেড। এটা প্র্যাকটিক্যাল এখন আইডিয়াল একটা গ্রুপ হিসেবে রয়ে গেছে। আর এই তিনটা হচ্ছে তোমাদের সেশন। এবার তোমাদের সেশনের জন্য কম্বাইন্ড গ্রুপ আমাকে ইনভাইটও করা হয় নাই, আমি তো নিজে থেকে ক্রিয়েট করি না। সো আই থিঙ্ক ইট ডাজন্ট এক্সিস্ট। আমি বর্ষণ স্যারকে বলে একটা কম্বাইন্ড গ্রুপ বানিয়ে নিতে পারবো, যাতে করে তোমাদের ইন জেনারেল জিনিসপত্র দেওয়া হয়, দেওয়া যায়। আচ্ছা, এনিওয়ে আমি আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে আমার বিকজ আই এম নট ইউজিং আ ভেরি পারফেক্ট, না 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 না, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দিস। আমাদের গুগল ক্লাসরুম গেল কই? আচ্ছা, না, ইটস ভেরি গুড, না, নেভার মাইন্ড। I was thinking that this is gonna have a timing which I don't have, so আমাদের যেহেতু টাইমিং এর ঝামেলা নাই, so we can continue the class for as long as we need. আচ্ছা, let's continue. ভোল্টেজ ডিফারেন্স আর পটেনশিয়াল ডিফারেন্স একটা নাম হচ্ছে পিডি, ঠিক আছে? এই কোয়ান্টিটির ডেফিনেশন এবং আরেকটা ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটি আছে, দ্যাটস কল্ড ইএমএফ। এই দুটো কোয়ান্টিটির ডেফিনেশন অলমোস্ট সেম, বাট দেয়ার ইজ এ বিট অফ এ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ডিফারেন্স বিটুইন দেম। ভোল্টেজ ডিফারেন্স আর পিডির বেসিক ডেফিনেশনটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান স্ল্যাশ এনার্জি কনভার্টেড পার ইউনিট পজিটিভ চার্জ। এটুকু হচ্ছে প্রাইমারি কোয়ান্টিটিভ ডেফিনেশন। আর ডিফারেন্সিয়েটিং আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, ফার্দার মোর তোমরা জিনিসটা লিখবা কমা ওয়েন নন ইলেকট্রিক, I should type this, So why specifically positive charge? which is a historical mistake, because these quantities were defined before the Rutherford's experiment, and we still kept those definitions as is.
আমি দুটো ডেফিনেশন লিখতেছি, তারপর পুরো দুটো ডেফিনেশন তোমাদেরকে একসাথে বুঝাবো। দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন ফর voltage difference or potential difference. Primary definition হচ্ছে work done or work done or energy, যেটা যে কোনো একটা তুমি বললে হবে। I'm going to underline this thing. So এইটুকু হচ্ছে preferable অথবা ওইটুকু work done বলতে পারি, আমরা energy বলতে পারি। Work done or energy converted per unit positive charge when electrical energy converts into non-electrical form. দেখো এটা হচ্ছে potential difference এর ডেফিনেশন। আর সিমিলার যে অন্য ডেফিনেশনটা আমাদের আছে সেই ডেফিনেশনটা হচ্ছে EMF. EMF stands for electromotive force. Now some scientist somewhere define this thing as electromotive force, but trust me when I tell you this has nothing to do with Newton. This is not a force like literal case আমরা যেটাকে push and pull হিসেবে define করি সেরকম কোনো কিছু এটা না। The scientists whoever named this, I think they were trying to mean that this is the reason charges move across the circuit. Charges move from one place to another place. So they assume this to be some sort of force that is responsible to push the charges around, but it has nothing to do with the physical idea of force. So although it says electromotive force, which has a short form EMF, EMF is an allowed acronym in your syllabus. Allowed acronym মানে হচ্ছে তুমি কোথাও explanation লিখতে গেলে তুমি এই তিনটাও লেটার ইউজ করে EMF কে মিন করতে পারবা। electromotive force এর ডেফিনিশন হচ্ছে exactly same. However, there is a small bit of difference. electromotive force এর জন্য এটা চলে আসবে হচ্ছে এখানে। So পড়ে দেখেন, work done or energy converted per unit positive charge when non-electrical energy converts into electrical form. আচ্ছা, এইখানে আমি কিছু জিনিসপত্র তোমাদেরকে এক্সট্রা কিছু জিনিসপত্র তোমাদেরকে বলি নাই, সেটা আমি অ্যাডিশনাল পয়েন্টস হিসেবে লিখাই দিব। But have a look, in terms of quantity they have the exact same equation. Potential difference কে আমরা লিখব হচ্ছে work done divided by energy, sorry work done divided by charge or energy divided by charge, আর EMF কে আমরা একই জিনিসই লিখব। বাট ডিফারেন্স হচ্ছে যে কি টাইপের এনার্জি কনভার্সন হচ্ছে। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যেখানে নন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হবে। ফর এক্সাম্পল if I try to consider that all the electrical equipments that we use, light, fan, AC, TV, refrigerator, projector, cell phone charger, you name it, pump, motor, all of those electrical components that we use, that we define to be electrical components, which are run by electrical energy from an outlet, these are all consumers of electrical energy. They are fed electrical energy, and through their electrical circuits and other technology that we put into them, they convert that electrical energy into some other type of energy. For example, if you consider a loudspeaker, it converts electrical energy into sound and heat. If you consider a fan, it converts electrical energy into kinetic energy, sound and heat. If you consider a LED bulb or a filament lamp, it converts the electrical energy into light and heat. If you consider any other object, any other electrical component, they're all responsible to consume electrical energy. They take in electrical energy and converts it into the electrical energy to non-electrical form. So এই ধরনের ডিভাইসগুলোর জন্য আমাদের অ্যাপ্লিকেবল টার্মটা হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স or potential difference, যারা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনজিউম করে। আমি এটা সার্কিটেও দেখাবো, একটু পরে দেখাচ্ছি। On the other hand, electromotive force or EMF is the concept where non-electrical energy converts into electrical form. This is applicable for sources of electrical energy, যেখান থেকে electrical energy available করা হবে। So come to think about it, আমরা আমাদের work energy power chapter পড়ছিলাম that we have some renewable energy resources, we have some non-renewable energy resources. তোমাদের কি মনে আছে এই টার্ম দুটা? Renewable energy resources, non-renewable energy resources. আচ্ছা, renewable energy resources মানে হচ্ছে the type of energy resources which are not going to run out. For example, everything that is attributed to the sun. Sun থেকে আমরা যত রকমের converted form of energy পাই সবগুলোই হচ্ছে renewable. For example, we can consider biomass, we can consider the solar heating, solar light energy,
You can consider the waves energy, which is also produced because of the uneven heating, and the wind energy. You can consider geothermal. So those are the type of energy forms which are which are renewable energy resources. Anyway, I'm not getting into that discussion. The idea of all of this type of energy resources was apparently somehow to convert these energy resources into electrical energy. আমরা সব এনার্জি রিসোর্স থেকে এনার্জি নিয়ে আমরা শুধু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বানাতে চাই। কেন আমরা specifically electrical energy বানানোর ব্যাপারে এত বেশি ইন্টারেস্টেড? Why are we so much interested about electrical energy? It's because electrical energy is extremely simple and easy to transfer from one location to another location. অন্য যে কোনো এনার্জি টাইপের চাইতে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জির মুভ করার টেকনোলজিটা সবচেয়ে সিম্পল এবং সবচেয়ে ইফেক্টিভ। তুমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে যদি কাইনেটিক এনার্জি মুভ করতে চাও, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ লং চেইন অফ শ্যাফটস or belts, and in the process of friction you're going to lose a lot of energy. অন্য যে কোনো টাইপ অফ এনার্জি যদি আমরা এক জায়গা থেকে এক জায়গায় মুভ করতে চাই, they have all proven to be difficult to do or not efficient to do. Electrical energy can be very easily transferred with high efficiency and high effectiveness from one place to another place. এই জন্য আমাদের preferable type of energy conversion to transfer from one place to another place হচ্ছে electrical energy. But interestingly, electrical energy কিন্তু আমরা চোখে দেখতে পাই না। You cannot electrical energy কিন্তু তুমি তোমার physical যে আমাদের সেন্সেস সেটা দিয়ে সেন্স করতে পারবে না। If you get a shock, then you're going to get a sample of electrical energy, which is not pleasant, which means for our biological senses electrical energy is not that useful. To some extent it is actually harmful, but still we are so much interested in making electrical energy. It's because all the other type of energy that we require can be easily converted from electrical energy. এই জন্য দেখো আমাদের সব ডিভাইসগুলাই হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দিয়ে চলে। খুব রেয়ার কিছু এক্সেপশন আছে। রেয়ার মানে নাম্বারের দিকে রেয়ার না। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ কনসিডার the regular vehicles, gasoline vehicles, these are the vehicles that still don't run on electrical energy, but we are now the EVs, electrical vehicles are actually entering into the market. Tesla and other companies are also doing this. So but before that, before Tesla actually came into play, the motor vehicles were run by chemical energy. We didn't bother to go electrical energy over here because we could directly feed the chemical energy, liberate the heat energy out of the chemical bonds, and immediately use the heat energy to convert into kinetic energy by some contraption. That's called the engine. So ওইখানে ওই এনার্জি কনভার্সনটা হচ্ছিল। যেহেতু আমরা ওখানে এনার্জিটাকে ইমিডিয়েটলি ঢুকাই দিতেছি এবং ইমিডিয়েটলি কনজিউম করতেছি, ওই জন্য এখানে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা দরকার ছিল না। But if you consider for your household purposes, for factories and other places, keeping a personal electrical generator, keeping a personal engine every place is difficult to maintain, and so on and so forth. That's why we prefer to generate the electricity in the locations where we have the resources available. তুমি hydroelectric power plant বলো, thermal power plant বলো, gasoline power plant বলো, they are located in distant faraway places, and electrical energy is generated in them. Generated means their electrical energy is obtained by converting all of those other forms into electrical energy, and then they are sent back to us, the consumers, so that we can use that electrical energy to convert it into another form. So bottom line, the idea of electromotive force, this definition is applicable for places where non-electrical form of energy is converted into electrical forms. For example, more precisely, locations which you can consider to be the source of electrical energy. For example, if you consider a battery, basic battery, battery মধ্যে stored type of energy নাম কি বলেন তো? What type of energy does a battery store? Chemical energy, absolutely. Whenever the chemical energy is stored, the chemical energy is put into the battery whenever the battery is manufactured. Whenever we connect the battery across an electrical circuit, across a closed electrical circuit, the chemical reaction happens in the battery, and that chemical reaction converts the stored chemical energy into electrical energy. So battery can be considered to be a device where we can attribute this definition, electromotive force, because ওইখানে chemical থেকে electrical energy convert হচ্ছে। Similar example, তুমি যদি সোলার সেল ধরো, তোমাদের ক্যালকুলেটর, অনেকে ক্যালকুলেটরের উপরে ছোট্টখানি সোলার সেল আছে, দেখছো না? Photovoltaic cell boli, আমরা solar cell boli, which can produce a little bit of EMF. We can also have this thing in other places, on the rooftop of some buildings in rural areas, and currently large scale solar farms are also into pretty high, it's also becoming slowly popular, although it has its own pros and cons. But importantly, those solar panels are responsible to convert light energy directly into electrical energy. So they're going to feed on, they need to be provided with
light energy and they're going to convert that energy into electrical energy. So ওই সোলার সেলগুলোর জন্য রিলেভেন্ট টার্মটা হচ্ছে ইএমএফ। আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে বাবা? ঠিক আছে। আচ্ছা, any questions so far, people who are present? If you need me to slow down, if you need me to retell you something, নতুন করে কিছু বলতে হলে প্লিজ আমাকে বলো। That rule goes always with my class, that if you need me to slow down or if you need me to repeat something, please ask away. আচ্ছা, এই দুটো জিনিস গেল হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ ডিফারেন্স এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের বেসিক ডেফিনেশন গেল। এছাড়াও আমি যদি কিছু বেসিক প্রপার্টিজ বলি, আমি বেসিক কিছু ডিফারেন্স এখানে তোমাদের লিখে দিয়েছি যাতে করে পরে তোমাদের এগুলা ডিস্টিংশন করতে ইজিয়ার হয়। মানে রাইট দেম ইন প্যারাগ্রাফ ফর্ম অর আই কুড রাইট দেম ইন বুলেটস অ্যাজ ওয়েল। একভাবে লিখলেই হয়েছে, লিখে দিচ্ছি। দেখেন তো এই লেখাটা বোঝা যাচ্ছে কিনা।
Measured by energy conversion. কি হইতেছে? আরে আচ্ছা, এই জিনিসটা আমি একটু কনসেপচুয়ালি তোমাদের সাথে আলাপ করে বোঝাই যে এমএফ এবং পিডি এর মধ্যে আরো কিছু কি ডিফারেন্সেস আছে। আমি তোমাদেরকে একটা সার্টেন টাইপ অফ এনার্জি গ্রাফ দেখাবো, যেটা যে গ্রাফটা তোমাদের সিলেবাসে নাই, বাট ইট রিয়েলি হেল্পস টু সলিডিফাই দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এমএফ অ্যান্ড পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। আমি তোমাদেরকে কয়েকটা জিনিস বুঝাই। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে an EMF source, for example, if you consider a battery, একটা ব্যাটারি সার্কিট সিম্বল হচ্ছে দেখতে এরকম। মনে করো আমি এখানে একটা ব্যাটারি রাখলাম, এই ব্যাটারিটার ইএমএফ হচ্ছে লেটস সে 6 ভোল্ট। লেটস সে এই ব্যাটারিটার ইএমএফ হচ্ছে 6 ভোল্ট। তার মানে হচ্ছে দিস পজিটিভ সাইড ইজ দ্য পজিটিভ এন্ড, সো এখান থেকে আমাদের হাইপোথেটিক্যাল কম্বিনেশনাল কারেন্ট বের হবে। দিস ইজ দ্য পজিটিভ সাইড, দ্য লঙ্গার সাইড অফ দ্য ব্যাটারি ইজ দ্য পজিটিভ এন্ড and the smaller length is the negative end. This is where we have two cells connected in series, so দুটা মিলে আমাদের ভোল্টেজ দিয়েছি 6 volt. Now whenever 1 coulomb charge will be passing through this battery, as it travels from one end of the battery to the other end of the battery, then it will gain an electrical energy of 6 joule. You need to understand that 6 volt মানে হচ্ছে 6 joule per coulomb. So per coulomb of charge কে এই ব্যাটারি 6 জুল করে চার্জ দিবে। 1 coulomb চার্জ কে সে 6 জুল করে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দিবে। It's easier for you to visualize this thing in such a way. For example, আমি একটা এক্সাম্পল বলি। মনে করো let's say আমি আমি হ্যাঁ, মনে করো আমি আমার বাসা থেকে বাইর হব। বাসা থেকে বাইর হয়ে হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আমি স্কুলে যাব, স্কুল থেকে হচ্ছে আমি বাজারে যাব, বাজারে গিয়ে কিছু বাজারপত্র করে আবার ফেরত আসবো। লেটস আমার টোটাল এই জার্নি কমপ্লিট করার জন্য মোট মিলে 1000 টাকা দরকার। সো আমার রিক্সা ভাড়া দিতে হবে, আমাকে কিছু বাজার করতে হবে, তারপর আবার রিক্সা ভাড়া দিয়ে বাসায় ব্যাক করতে হবে। আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, লেটস সে আই এম গোনা স্টার্ট উইথ 1000 টাকা টেকিং ফ্রম মাই হোম। দ্যাটস ওয়াই আই বিকাম রিচার। আমি বিং এ হিউম্যান বিং, আই ডোন্ট অনলি ওন 1000 টাকা। আমার একটা বডি আছে, আমার হাত পা আছে, আমার চোখ নাক মুখ কান আছে, আমার জামা কাপড় আছে, এগুলো কিন্তু আমি খরচ করতেছি না। So I'm taking this amount of money with me, which is can be considered to be equivalent to the energy idea, and then as whenever I'll ride the rickshaw, I'll have to spend a little bit about it. Whenever I'll go to the other place,
স্কুল থেকে যখন আমি বাজারে যাব, মার্কেটে যাব, তখন আমাকে আরও কিছু টাকা খরচ করতে হবে। Then I'm gonna buy different stuffs, then I have to spend some more. And eventually, after I rent one more rickshaw and come back to my house, and that's when I'll have spent all of my 1000 টাকা altogether. তার মানে হচ্ছে জার্নির শুরুতে আমার কাছে টোটাল 1000 টাকা ছিল, জার্নির শেষে আমার কাছে কোনো রকম টাকা পয়সা নেই। এই টাকা পয়সাগুলো আমি অন্যান্য জায়গাতে খরচ করে ফেলছি। সো এনার্জি আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে মনে করো এখানে একটা 6 ভোল্ট সোর্স আছে, আমি যদি এখানে দুইটা ব্যাটারি রাখি, মনে করো হচ্ছে এখানে একটা রেজিস্টার রাখলাম, দিস রেক্টাঙ্গলস রিপ্রেজেন্ট রেজিস্টার্স। মনে করো এই রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজ ডিফারেন্স হচ্ছে লেটস সে 3 ভোল্ট। এখানে আমি আরেকটা রেজিস্টার রাখলাম, মনে করো একটা বাল্ব রাখলাম, মনে করো এই বাল্বের ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে 3 ভোল্ট। অ্যান্ড দেন এই সার্কিটটা পুরোপুরি কমপ্লিট করার জন্য আমরা এখানে একটা ক্লোজিং একটা প্যাথ দিলাম। সো আইডিয়াটা হচ্ছে ইলেকট্রন শুড বি গোয়িং ইন এ ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন প্যাথ। সো এই ইলেকট্রন এখান থেকে শুরু করে এদিক দিয়ে ঘুরে এদিক দিয়ে আসে এখানে মিট করবে, and conventional current is going to flow this way. So on the circuit I'm labeling the conventional current. So আমি যদি 1 কুলম্ব চার্জের কথা চিন্তা করি, 1 কুলম্ব চার্জের এনার্জি এই জায়গাতে গেইন হবে এবং আস্তে আস্তে সেই 1 কুলম্ব চার্জ এই জায়গাগুলো তাদের এনার্জি লুজ করবে। সো সে স্টার্ট করবে 6 জুল অফ এনার্জি দিয়ে, অথবা সে 6 ভোল্ট ভোল্টেজ দিয়ে শুরু করবে, and as it passes through the resistor and the bulb, slowly is going to lose its energy and eventually it will come back to the battery empty handed. সো এটার কিছু গ্রাফ আছে আমাদের এরকম, তোমাদেরকে একটু গ্রাফটা যদি দেখাই। আচ্ছা, কার্শফস ভোল্টেজ ল অ্যাকচুয়ালি তোমাদের সিলেবাসে না, এটা আমাদের এসে আসে, বাট আমি জাস্ট এই জিনিসটা তোমাদের দেখাতে যাচ্ছি। এই জিনিসটা আপনারা একটু ভালো করে দেখেন, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দিস পার্ট অফ দ্য সার্কিট, হোয়াট আই ওয়ান্ট ইউ টু সি। এইখানে যতটুকু জায়গাতে আমাদের হরিজন্টাল অ্যারো দেওয়া আছে, এই হরিজন্টাল লাইনগুলো হচ্ছে আমাদের কন্ডাক্টিং ওয়্যারস। কন্ডাক্টিং ওয়্যারসগুলোর কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, তো তাদের অ্যাক্রসে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না। সো দ্য ওয়ে উই আর ট্রাইং টু ডিসক্রাইব দিস হোল সার্কিট ইজ দ্যাট আমাদের এইখানে একটা ক্লোজিং পয়েন্ট থাকবে, যে ক্লোজিং পার্ট অফ সার্কিটটা এখানে বোঝানোর জন্য দেখানো হয়। সো হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার, যে আমরা এখানে একটা গ্রাউন্ড কানেকশন দিয়েছি। দিস সার্কিট সিম্বল দ্যাট ইউ আর সিইং that has multiple different gradually decreasing lines over here, this is what we represent to be 0 volt. সো আমরা সার্কিটে এখানে একটা গ্রাউন্ড কানেকশন করার মানে হচ্ছে আমাদের সার্কিটের এই পুরো ওয়্যারটুকু হচ্ছে গ্রাউন্ড। এটাকে কপি করে নিই, কপি করে নিলে তোমাদের বুঝাইতে আমার সুবিধা হবে। জাস্ট আ মোমেন্ট, I'm going to place this over here. So we don't have to actually understand the Kirchhoff's voltage law, আমাদের এই পার্টটুকু দরকার নাই, you don't have to understand it either anyway, but I'm showing this to you to give an idea that how does the voltage distribution work within a circuit. So একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন। So what I'm trying to show you over here, যে এই যে সার্কিটটা আমাদের আছে, এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি সার্কিট। প্রাইমারি সার্কিটের মধ্যে এখানে আমাদের কম্পোনেন্ট আছে তিনটা। We have a cell over here, positive and negative end, একটা রেজিস্টার আছে R1, একটা রেজিস্টার আছে R2, and then এই দুটো রেজিস্টারের মাঝখানে আমরা ব্যাটারি এই জায়গাতে একটা গ্রাউন্ড কানেকশন আছে। গ্রাউন্ড কানেকশনটা দেখতে হচ্ছে এই যে এরকম, এটাকে আমরা বলি গ্রাউন্ড কানেকশন, গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজিং লাইন। গ্রাউন্ড কানেকশনের ভোল্টেজ হচ্ছে পারফেক্টলি 0 ভোল্ট। Because we connected a ground connection over here, this entire wire, have a look at the labeling that I'm doing. This entire wire is currently at 0 volt value. অন্য জায়গাগুলোতে আমাদের ভোল্টেজের ভ্যালু কম বেশি আছে। সো ওই জন্য এখানে আমাদের যে গ্রাফটা দেখানো আছে পয়েন্ট এ, এটা হচ্ছে পয়েন্ট এ, এটাও হচ্ছে পয়েন্ট এ। ইফ ইউ ওয়ান্ডার পয়েন্ট এ দুইবার কেন আসলো,
আমরা সার্কিটটাকে খুলে নিয়ে বোঝানোর সুবিধার জন্য লিনিয়ার হিসেবে দেখাইছি। দিস ইজ বেসিকলি দিস পয়েন্ট ইজ কানেক্টেড ব্যাক টু দিস পয়েন্ট। সো এইটা হচ্ছে আমাদের সেই পয়েন্ট এ, যেটা আমাদের সার্কিটে এখানে আছে। নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, পয়েন্ট এ তে আমাদের স্টার্টিং 1 কুলম্ব চার্জের ভোল্টেজ হবে 0। যখন আমাদের এই 1 কুলম্ব চার্জ ব্যাটারির মধ্যে দিয়ে ট্রাভেল করবে, ইজ গোনা গেইন আ বিট অফ আ চার্জ। ফর এক্সাম্পল এই ভোল্টেজটা হচ্ছে ভি নট। সো যখন ব্যাটারির মধ্যে দিয়ে কেমিক্যাল এনার্জি করে আমরা সেই 1 কুলম্ব চার্জকে এই পরিমাণ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ধরায় দিছি। This is somewhat similar to the idea of 1000 taka that I took from my home. And then I start to make my journey through the circuit. But whenever I'm traveling through these wires, let me label them with green. A wire, this is what we call a connecting wire, straight line. This is what we call a connecting wire, this straight line. These wires are considered to have no resistance, and that's why they will consume no electrical energy. Or in other words, physically you can think they are sort of like frictionless track within the electrical circuit. Frictionless track এর মধ্যে আমাদের কোনো এনার্জি খরচ হয় না। The components can move freely within a frictionless track. So এখানে জিনিসটা হচ্ছে, for this much part of the circuit the current is not producing any voltage drop. So এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমাদের কোনো রকম ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে না। খেয়াল করেন, this is a perfectly flat line, means voltage remaining constant. Whenever the 1 coulomb charge is traveling through this resistor for the length of the resistor, এইখান থেকে এটুকুর মধ্যে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে। ভোল্টেজ ড্রপ মানে হচ্ছে এখানে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জির অ্যামাউন্টটা কমে যাচ্ছে। সো 1 কুলম্ব চার্জ যে যতটুকু ভোল্টেজ নিয়ে শুরু করছিল তার একটা পোর্শন সে এখানে খরচ করে ফেললো। and then it enters into the connecting wire once again, এবং এখানে তার আবার কোনো এনার্জি খরচ হবে না, এখানে একটা কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ফ্লো করবে, and then through this next resistor it is going to spend the remaining amount of energy, all of this part. So as it passes through the length of the resistor, the energy drops over here, and then it comes back to the zero energy level, and eventually it moves through the circuit from এখান থেকে বের হয়ে সে আবার এই পয়েন্টে ঘুরে আবার ব্যাটারিতে যাইতে পারবে। So basically what the battery is responsible is to energize the charge with electrical energy. What the other components are responsible is to take away that electrical energy and do the conversion as per their design. ডিজাইন বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে যদি বাল্ব হয় তাহলে আমাদের কনভার্সন হবে ইলেকট্রিক্যাল থেকে লাইট, ফ্যান হইলে হবে হচ্ছে অন্যটা হলে হবে অন্য টাইপের। এটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি কনভার্সনের বেসিক আইডিয়া। এই কনসেপ্টটা বুঝা গেছে কিনা বলা পান? যে এক জায়গাতে আমরা ভোল্টেজ বাড়াইতেছি আর অন্য জায়গাগুলোতে আমাদের ভোল্টেজ কমতেছে। Does it make sense somehow? ঠিক আছে। সো এটা আমি আরেকটা এক্সাম্পল স্টুডেন্টদের অনেক সময় দিতাম, সেটা হচ্ছে যখন আমরা ইয়ার আইডিয়া পড়বো, কিসের আইডিয়া পড়বো, ট্রান্সফর্মার আইডিয়া যখন আমরা পড়বো ম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টারে, তখন আমাদের এই জিনিসটা আবার পরে গিয়ে আবার কাজে লাগবে। সো এটা আমাদের পরে আবার আসতে পারে। সো ইফ ইউ কনসিডার দ্য সিনারিও ওভার হিয়ার, আইডিয়াটা হচ্ছে এইখানে আমরা আমাদের 1 কুলম্ব চার্জকে, এই জায়গাতে আমরা 1 কুলম্ব চার্জকে হচ্ছে আমরা একটা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ধরা দিতেছি, sort of like the suitcase ভর্তি টাকা নিয়ে এসে রওনা দিছে, and then is going to travel through here without losing that energy, and এইটুকুর মধ্যে পাস করার সময় সে কিছু অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি খরচ করবে, আবার এইটুকুর মধ্যে পাস করার সময় তার এনার্জি খরচ হবে না, আবার এটার মধ্যে পাস করার সময় সে কিছু এনার্জি খরচ করবে, আবার কোনো এনার্জি খরচ না করে এই টোটাল ট্র্যাক দিয়ে ঘুরে সে আবার ব্যাটারিতে ফেরত চলে আসতে পারবে। সো এই হচ্ছে একটা সার্কিটের টোটাল এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশনের আইডিয়া। সো ওয়ান্স এগেইন, যে লোকেশনগুলোতে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি প্রোভাইড করতেছি সেগুলোর নাম হচ্ছে, সেই লোকেশনগুলোর জন্য অ্যাপ্লিকেবল টার্মটা হচ্ছে ইএমএফ। যে লোকেশনগুলোতে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনজিউম করতেছি সেই লোকেশনগুলোর জন্য অ্যাপ্লিকেবল টার্মটা হচ্ছে পিডি। বাট দুইটা সিনারিওর জন্য আমাদের বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনটা এক্স্যাক্টলি সেম। সো I'm going to write this for you. Both EMF or PD can be written by the same equation, that is energy per charge. Sorry. So আমি যদি এটাকে সিম্বল দিয়ে লিখি, I can write that EMF এর সিম্বল আমরা ক্যাপিটালি লিখি, বাট আমি এখানে ক্যাপিটালি লিখতেছি না। EMF can be written as, or voltage can be written as energy divided by Q. এই কিউটাকে আমরা স্মল কিউ লিখতে পারি, তাহলে আমরা কিউটাকে ক্যাপিটাল কিউ লিখতে পারি। আমি ক্যাপিটাল কিউ লিখতেছি বিকজ আমাদের আগের ইকুয়েশনে ক্যাপিটাল কিউ ছিল। সো V equals to E over Q, এটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজের ডিফাইনিং ইকুয়েশন। 1 ভোল্ট equals to 1 জুল পার কুলম, এটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজের ইউনিট, ভোল্টস। সো ভোল্টেজ কোয়ান্টিটিটার ইউনিট হচ্ছে ভোল্টস, ইজ কামিং ফ্রম দ্য নেম অফ আলেসান্ড্রো ভোল্টা, এবং ওইখান থেকে আমাদের এই নামটা দেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজের প্রাইমারি কনসেপ্ট, যেটা আমাদের লাগবে। এরপরে যে জিনিসটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে ওহমস ল। ওহমস ল
ওহমস লতে আমাদের খুব সিম্পল কিছু জিনিসপত্র আমাদের আছে। সিম্পল জিনিসপত্রগুলো কীরকম সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস কি 10:30 পর্যন্ত নাকি 10:45 পর্যন্ত ছিল? 10:30. আচ্ছা ঠিক আছে, let you go at 10:30, no big deal. Ohm's law টার বেসিক আইডিয়াটা দেখেন। Scientist Ohm law gave us the idea that, আমি লিখি, টাইপ করে লিখলে ইজিয়ার হবে, আমার হাতের লেখা এমনিতেই খারাপ। Ohm's এর প্রাইমারি কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম, at constant temperature current is directly proportional to voltage difference. So এটা যদি আমরা ফর্মুলা দিয়ে লিখি, it's gonna look something like this: I proportional to V. Ohm's law আমাদেরকে এটা দেয়, Ohm's law আমাদেরকে এক্স্যাক্টলি এটাই দেয়। Ohm's law doesn't give us V proportional to I, although they mathematically are equal, but this is what scientist Ohm said and you should learn it like this. এটাকে যদি আমরা একটা ইকুয়েশন বানাতে চাই, we need to use proportionality constant. Let's say I'm going to write this as I equals to K into V. এবং সায়েন্টিস্টরা রিসার্চ করে এক্সপেরিমেন্ট করে বের করছে এই যে কে যে কনস্ট্যান্ট আমি দিছি, এই কে কনস্ট্যান্টটার ভ্যালু হচ্ছে 1/r এর সমান। রেজিস্ট্যান্সকে ইনভার্স করলে যে নাম্বারটা পাওয়া যায় 1/r, এই কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে ওই 1/r এর সাথে ইকুয়াল। জি বাবা, কে, আচ্ছা হ্যাঁ, কে হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়ালের কন্ডাক্টেন্স হিসেবে বলা যায়। হ্যাঁ, কন্ডাক্টেন্স ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য কোয়ান্টিটি হুইচ ইজ দ্য ইনভার্স অফ রেজিস্ট্যান্স। হ্যাঁ, ইউ ক্যান সে দ্যাট, ইয়া, বুঝতে পারছি। সো এই কন্ডাক্টেন্স বা কন্ডাক্টেন্সকে মেজার করে তারা দেখছে। হ্যাঁ আসছি, সেটা আমি দেখাবো, সমস্যা নাই, একটু পরে আসছে। এটা দিস ইজ হোয়াট ইউ কল দ্য প্রি কন্ডিশন ফর দ্য ল, যে এই লটা অ্যাপ্লিকেবল হইতে হলে এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করতেই হবে, নাহলে এই লটা অ্যাপ্লাই করা যাবে না। সো আমি এর এক্সট্রা পার্ট, মানে এটা না হলে কী হবে সেটা তোমাদেরকে দেখাইতেছি। সো আই ইকুয়ালস টু কে ইন্টু ভি, সেখান থেকে আমার কাছে হচ্ছে আই ইকুয়ালস টু 1/r। সো এটাকে যদি আমরা অল টুগেদার summarize করি, we can replace the equation over here, I equals to 1/r into v, that if I cross multiply I get the famous equation v equals to ir. This is the equation of Ohm. Ohm's law হচ্ছে এটা, Ohm's equation হচ্ছে এটা। So do not write Ohm's law জায়গায় v equals to ir. Ohm's law expressionটা হচ্ছে constant temperature current is directly proportional to voltage difference. So memorize this statement, and v equals to ir যে ইকুয়েশনটা সেটা আমাদের খুব কমনলি অনেক ম্যাথমেটিক্যাল পারপাসের জন্য আমাদের এই ইকুয়েশনটা কন্টিনিউয়াসলি ইউজ হতে থাকবে, এটা আমাদের লাগবে গ্র্যাজুয়ালি, অনেক ম্যাথমেটিক্যাল পারপাসের জন্য লাগবে। আচ্ছা, এখানে কয়েকটা জিনিস তোমাদের সাথে আলাপ করি, সেটা হচ্ছে increase my space, I don't need this much big, I need this one to be longer. v equals to ir, এই যে ইকুয়েশনটা আমরা দেখতেছি, আমরা যদি এই ইকুয়েশনটাকে গ্রাফে প্লট করতে চাই, ফর এক্সাম্পল ইফ আই ওয়ান্ট টু প্লট এ গ্রাফ অফ ভোল্টেজ ভার্সেস কারেন্ট, এই ইকুয়েশনটা পারফেক্টলি y equals to mx রিপ্রেজেন্ট করে না? দেখেন তো, এই হচ্ছে y, এই হচ্ছে x, তাহলে এটা কি হওয়ার কথা? m হওয়ার কথা না? and y equals to mx, এই ইকুয়েশন কিসের ইকুয়েশন বলেন তো? Is it a straight line or is it a curve? Straight line. It's a straight line. Why does it pass through? Through the origin. It has to pass through the origin. Beautiful. So আমরা যদি ভোল্টেজ ভার্সেস কারেন্টের একটা গ্রাফ আঁকি, তাহলে সেই গ্রাফটা হবে পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন। কতটুকু সময়ের জন্য সেটা পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন এবং স্ট্রেট লাইন হবে? সেটা হবে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই লজিকটা আমরা মেনটেন করতে পারবো। যদি কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার মেনটেন করতে পারি, বা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার যদি কনস্ট্যান্ট রাখা হয়, only for that duration can we have this graph to appear like a perfectly straight line.
যদি আমাদের গ্রাফ কনস্ট্যান্ট, যদি আমাদের টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট না থাকে, তখন এই লাইনটা পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন থাকবে না। যেই পয়েন্ট থেকে টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়ে গেছে ওই পয়েন্ট থেকে গ্রাফটা কার্ভ হওয়া শুরু করবে। এবং কার্ভ গ্রাফের শেপ কেমন হয় সেটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। বাট বিফোর আই গো ডাউন ইন দিস লাইন, I'm gonna add multiple information in this graph. এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টের নাম হচ্ছে কি? দেখেন এই কোশ্চেন থেকে দেখে বলেন, এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টের নাম কি হবে? এক্স্যাক্টলি, এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টের নাম হবে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স। অল্টারনেটলি আমাদের অনেক সময় রিভার্স ফর্মেশনের গ্রাফও আসে। রিভার্স ফর্মেশনের গ্রাফ মানে হচ্ছে sometimes also we can also come across graph of I versus V. IV গ্রাফও আমাদের অনেক সময় সিলেবাসে কোশ্চেনে আসে। আমরা কারেন্ট এগেনস্টে ভোল্টেজকে প্লট করতে পারি, সেইটাও আমরা একটা পারফেক্ট স্ট্রেট লাইন পাবো যতক্ষণ মতো টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকবে। এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টের নামটা হবে হচ্ছে 1/r। কারণ যেহেতু এক্সিসগুলো যেহেতু রিভার্স করে দিয়েছি, তাহলে গ্রেডিয়েন্টটাও কি হবে? রিভার্স হয়ে যাবে। সো এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হবে হচ্ছে 1/resistance, or that I can write as 1/r. সো এই দুটো প্রপার্টি আমাদের একটু মনে রাখা লাগবে যে এটা গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে r, ভিআই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে r, আর আইভি গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে 1/r। যদি আমাদের কখনো রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হয়, রেজিস্ট্যান্স যদি আমাদের টেম্পারেচার যদি চেঞ্জ হয়, দেন উই ক্যান হ্যাভ টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ চেঞ্জেস। আমি চেঞ্জেসগুলো কীরকম হতে পারে সেটা তোমাদেরকে খুব ইজিলি বুঝাইতেছি, আর তোমরা একটু খেয়াল করো। লেট মি গিভ ইউ টু স্টেটমেন্টস। when temperature increases at high I or high V, আমরা যদি একটা কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে কারেন্ট বাড়াই তাহলে নেসেসারিলি তার মধ্যে দিয়ে আমাদের বেশি কারেন্ট ফ্লো করলে আমাদের এনার্জি কনভার্সন রেটও বেশি হবে, এবং সেই কেসে আমাদের টেম্পারেচার বাড়তে পারে। যদি আমরা কারেন্ট কম দিই তাহলে আমাদের টেম্পারেচারও কনস্ট্যান্ট থাকতে পারবে, বিকজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট জেনারেটেড উড বি প্রিটি স্মল। So when temperature increases, which usually happens at high current or high voltage, two opposite things can happen to two different type of metals. Metals have increased resistance, and thermistor is a very special type of material. These are called, thermistor is a সন্ধি word, সন্ধির ইংলিশকে আমি ভুলে গেছি। It is the name coming from thermal resistorকে একসাথে merge করে একটা নাম দেওয়া হয়েছে, সেটার নাম হচ্ছে thermistor. So thermistors, and in other words you can say semiconductor as well. Do you know what are semiconductors? Can you give me a name of a semiconductor? Exactly. One of the names of semiconductor would be silicon. Germanium can be also another semiconductor, which are pretty important stuff for all the electronics that we use these days. Thermistor or semiconductor have decreased resistance. এটা কেন হয় সেটার রিজনটাও আমি লিখে দিচ্ছি, কারণ তোমাদের থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনের জন্য এই পার্টগুলো লাগতে পারে। So I'm going to put this thing over here. Metals have increased resistance due to increased collision of moving electrons with that is structure. Thermistors have a decreased resistance due to more electrons
সো এই হচ্ছে বেসিক দুইটা রিজনগুলো তোমাদের থিওরিক্যাল কোশ্চেনের জন্য লাগবে, রিজনগুলো তোমাদের ম্যাথমেটিক্যাল গ্রাফের জন্য দরকার নাই, বাট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে whenever temperature increases metals tend to have increased resistance, metals have increased resistance, and whenever for thermistors have decreased resistance. এটার উপর বেস করে আমরা দুটো জিনিস দেখাতে পারি, একটু দেখেন। If I want to draw a scenario like this, let's say I'm going to plot a graph of voltage versus current, জিনিসটা একটু ভালো করে চিন্তা করেন, ভোল্টেজ ভার্সেস কারেন্ট আঁকবো। এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, মেটালের রেজিস্ট্যান্স হাই ভোল্টেজ বা হাই কারেন্টে গেলে আস্তে আস্তে বাড়বে, মেটালের রেজিস্ট্যান্স বাড়বে। রেজিস্ট্যান্স বাড়া মানে হচ্ছে এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টটা যদি মেটালের জন্য আঁকি, গ্রেডিয়েন্টটা বাড়বে। ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট দেখতে কেমন? ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট কোন দিকে কার্ভ, উপরের দিকে নাকি হরিজন্টালের দিকে? উপরের দিকে, অ্যাবসলিউটলি। তার মানে ভোল্টেজ ভার্সেস কারেন্ট গ্রাফের মধ্যে যদি আমি মেটালের গ্রাফ আঁকি, মেটালের গ্রাফ দেখতে হবে হচ্ছে এইরকম, পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন হবে না। ঘটনা বুঝছো? হয়তো যদি একটা মেটালকে আমরা পারফেক্ট একটা ফিক্সড টেম্পারেচারে রাখতে পারি, তখন মেটালের গ্রাফ দেখতে পারফেক্টলি এরকমই হইতো। বাট যদি আমরা টেম্পারেচার কন্ট্রোল না করি, ন্যাচারালি টেম্পারেচার বাড়বে, then metals are going to have behavior like this, and on the other hand thermistors are going to have behaviors like this. So I'm going to write this is for the graph of metal and this is for the graph of thermistor. এখানে আমাদের রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে, মেটালের জন্য প্রপার্টি হচ্ছে R is increasing, আর থার্মিস্টরের জন্য প্রপার্টি হচ্ছে R is decreasing। সেম জিনিসটা যদি আমি আইভি গ্রাফে দেখাতে চাই, তাহলে আমাদের গ্রাফ কেমন আসবে? আইভি গ্রাফে যদি দেখাতে চাই, ঠিক উল্টা যাবে, ঠিক না? কারণ আইভি গ্রাফে গ্রেডিয়েন্ট ছিল 1/r। সো আইভি গ্রাফের জন্য এটা হবে হচ্ছে থার্মিস্টরের গ্রাফ, আর এটা হবে হচ্ছে মেটালের গ্রাফ। সো I'm going to write this thing over here. This is thermistor, যার জন্য 1/r is increasing, আর এটা হচ্ছে মেটাল, যার জন্য 1/r হচ্ছে ডিক্রিজিং। 1/r কোথেকে আসছে বুঝছেন কি? বলো পান, why am I writing 1/r over here? এই গ্রাফে গ্রেডিয়েন্ট তো আর হবে না, এই গ্রাফে যেহেতু এক্স্যাক্টলি গ্রেডিয়েন্টটা হচ্ছে 1/r। এই হচ্ছে আমাদের গ্রাফের। হ্যাঁ বলো বাবা। So how does the number of free electron increase? The number of electrons in a substance is always fixed. আচ্ছা, গুড কোশ্চেন। সেটা হচ্ছে থার্মিস্টর বা সেমিকন্ডাক্টরস গুলো হচ্ছে এরকম একটা ম্যাটেরিয়াল which has the halfway property between insulator and metal. ইনসুলেটরদের প্রপার্টি হচ্ছে যে তুমি যাই করো না কেন তারা কোনো ফ্রি ইলেকট্রন দিবে না, তাদের ইলেকট্রনগুলো খুব স্ট্রংলি অ্যাটাচড ইন দেয়ার অ্যাটম and they are just not going to give a free electron. এটা হচ্ছে ইনসুলেটরদের প্রপার্টি। On the other hand, the conductors have the property that conductors can give you free electron and they have automatically, yes. Sir, mainly a conductor, semiconductor মধ্যে তো স্যার টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্সির উপর ডিপেন্ড করে, মানে কতটুকু রেজিস্ট্যান্স বাড়বে বা কমবে। হ্যাঁ, প্রিসাইজলি। বাট কেন এই জিনিসটা হয় সেই পার্থক্যটা আমি বলতেছি। কন্ডাক্টর বা মেটাল যদি আমরা জাজ করি, metal atoms has the property that they automatically give the maximum number of free electron that they can in the lattice. For example, if you consider the structure for sodium, each sodium atom can give away 1 electron, and sodium একটা মেটাল টুকরাকে তুমি লো টেম্পারেচারে রাখো, হাই টেম্পারেচারে রাখো, doesn't matter, the number of free electrons is 1 electron released per atom. So you cannot have an increase of the number of free electrons for a metal. They have already made all the possible free electrons free. But in the semiconductor or in the thermistor, what happens that as temperature increases, the vibration of the lattice ion makes the electron more loose, because semiconductor property হচ্ছে insulator আর conductor মাঝামাঝি। The electrons of a semiconductor atom, they are attached with the atom but not very strongly. So whenever we increase the temperature, that attraction force becomes weakened and more electrons can become free of the atom, and you can have a much bigger number of free electrons at much higher temperature. তোমার number of free electrons যত বেড়ে যাবে, তোমার flow of current তত বেড়ে যাবে। flow of current বেড়ে যাওয়ার আরেকটা অল্টারনেটিভ মিনিং হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স কমে যাওয়া। সো প্রাইমারি জিনিস যেটা তুমি মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে মেটালের যতগুলো ইলেকট্রন ফ্রি হওয়া পসিবল সবগুলো ইলেকট্রন অলরেডি ফ্রি আছে। সো মেটালের মধ্যে আমাদের নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনস বাড়ার কোনো অপরচুনিটি নাই। বাট সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে বা থার্মিস্টরের মধ্যে
লো টেম্পারেচারে নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনস কম, যখনই টেম্পারেচার বাড়বে the higher temperature makes more electrons loose out of the lattice and they can start to join into the free flow of charges. That's what increases their number of electrons. বুঝা গেছে? Yes. আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আরেকটা পার্ট। সো এটা হচ্ছে আমাদের মেটাল এবং থার্মিস্টরের বেসিক প্রপার্টিজ। অ্যান্ড লাস্টলি তোমাদেরকে আমি একটা ফর্মুলা লিখাই দিই। আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে এই পুরো ছবিটাও হচ্ছে I can actually make it into multiple small parts so that it will be better visible for you later on. This would be a good idea I think. কোনখানে কাটবো? আমি এই ছবিটা ডিরেক্টলি জেপিজি হিসেবে সেভ করে তারপর পিডিএফ বানায় তোমাদের গ্রুপে আবার দিয়ে দিব। পিডিএফ বানায় দেওয়ার মেইন রিজনটা হচ্ছে পিডিএফ বানায় দিলে ছবিগুলো কম্প্রেস হয় না, জুম করলেও প্রপারলি পড়া যায়। আর পিডিএফ না বানায় যদি আমি শুধু তোমাদেরকে জেপিজিটা দেই, অনেক সময় দেখা যায় যে ছবিটা গোলা হয়ে গেছে, বিকজ ইট বিকামস কম্প্রেস ওয়াইল বিং আপলোডেড। সো এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো। লাস্ট যে জিনিসটার পর আমি ক্লাস ক্লোজ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে হাউ ক্যান উই ইজিলি ক্যালকুলেট দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ কম্বিনেশন। আমাদের রেজিস্ট্যান্সের কম্বিনেশন আছে বেসিক্যালি দুইটা, রেজিস্ট্যান্স কম্বিনেশন। প্রাইমারিলি দেয়ার আর টু। এক নাম্বারটা হচ্ছে সিরিজ। সিরিজ কম্বিনেশনের বেসিক আইডিয়া হচ্ছে ওয়ান আফটার অ্যানাদার। আরও অনেকগুলো প্রপার্টি আছে, আরও অন্যান্য প্রপার্টিগুলো আমি তোমাদেরকে পরে দেখাবো। মনে করো একটা সিরিজ কম্বিনেশন দেখতে হচ্ছে এরকম, যেখানে আমাদের কম্পোনেন্টগুলো একটার পর একটা একই লাইনে লাগানো। সবসময় যে দেখতে এরকম হয় বাট এরকম না, সিরিজ কম্বিনেশন দেখতে এরকমও হতে পারে। সিরিজ কম্বিনেশন দেখতে এরকমও হতে পারে। ইফ ওয়ান্ডার স্যার কি করতেছেন, let me show you. Let's say there are 5 resistors over here and you are choosing to connect them like this. Connection type-টা দেখছো? Although they are vertically parallel to each other, they are geometrically parallelly placed, but aren't they practically connected one after another? Yes. So এটাও সিরিজ কম্বিনেশন, এটাও সিরিজ কম্বিনেশন। So সিরিজ কম্বিনেশনের টোটাল রেজিস্ট্যান্সের ফর্মুলা হচ্ছে টোটাল রেজিস্ট্যান্স for series combination is given by R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 dot, এটা হিসাব করলে হয়ে যাবে। আর সেকেন্ড লাস্ট থিং, প্যারালাল কম্বিনেশনের জন্য প্যারালাল কম্বিনেশনের বেসিক ডেফিনিশনটা হচ্ছে the components are have common start point and end point. এটা হচ্ছে প্যারালাল সার্কিটকে দেখে চিনার বুদ্ধি। How does this look? This looks something like this. যে এরকম মনে করেন তিনটা রেজিস্টার আমি এভাবে কানেক্ট করছি and they are connected to the circuit like this. এই যে দেখেন আমি এখানে একটা গোলা দিয়ে দিয়েছি, গোলা মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের কানেকশন পয়েন্ট, ওপেন পোর্ট। এখানে চাইলে আমি একটা ব্যাটারি লাগাইতে পারবো, এখানে চাইলে একটা বাল্ব লাগাইতে পারবো, যে কোনো একটা ইলেকট্রিক কম্পোনেন্ট লাগাইতে পারবো। অ্যান্ড দিস রাউন্ড নডিউল অর ব্লব রিপ্রেজেন্টস an electrical junction. কোনো একটা কানেকশন যদি তোমরা এরকম দেখো, দিস মিনস ওভারল্যাপ, বাট ইফ ইউ সি ইট লাইক দিস, দিস মিনস দেয়ার ইজ ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন ওভার হিয়ার। সো এটা আমরা সার্কিট পড়াশোনার পরে আবার ডিটেলসে দেখবো, আপাতত এটা আমি এখন দেখাইতেছি না, সো এটা পরে আসবে। প্যারালাল কম্বিনেশনের বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে সবগুলোর একটা কমন স্টার্টিং পয়েন্ট আছে। সো কারেন্ট যদি এদিক থেকে আসে, কারেন্ট স্প্লিট হয়ে এদিকে যাবে, এদিকে যাবে, এদিকে যাবে, আবার সবগুলো কারেন্ট সেখানে মিট করবে। সো তাদের সবার একটা কমন স্টার্টিং পয়েন্ট থাকবে, কমন একটা এন্ডিং পয়েন্ট থাকবে। অ্যান্ড সেটার এই সার্কিটের স্ট্রাকচার অনেক রকম হতে পারে। আমি এই যে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টগুলো আঁকছি, ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টগুলো ডিফারেন্ট অরিয়েন্টেশনে থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল ইফ আই শো ইউ মেকানিজম লাইক দিস, লেটস সে এখানে একটা কম্পোনেন্ট আঁকছি, এখানে একটা কম্পোনেন্ট আঁকছি, এখানে একটা কম্পোনেন্ট আঁকছি। এখন পর্যন্ত আমি কোনো কানেকশন রাখি নাই, যতক্ষণ মতো কানেকশন না করবো ততক্ষণ বোঝা যাবে না যেটা সিরিজ না প্যারালাল। যদি সবগুলোকে এক লাইনে জয়েন করে দিতাম সবগুলো সিরিজ হতো, বাট আই ক্যান চুজ টু জয়েন দেম লাইক দিস।
ম্যাথটা কেমন জয়েন করবো? I got stuck. আচ্ছা, never mind. এটা এখন সলভ করতে গেলে সময় লাগবে, which I don't have because I took up to 10:30 time from you. এনিওয়ে, প্যারালাল কম্বিনেশনের টোটাল রেজিস্ট্যান্সের ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম। আমি এই পার্টটা একটু দেখানোর জন্য তোমাদেরকে আটকে রাখছি, সরি ফর দ্য এক্সট্রা টাইম। প্যারালাল কম্বিনেশন টোটাল রেজিস্ট্যান্সকে যদি আমরা আরপি বলি, ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম: 1/RP equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। বইতে তোমাদের সব জায়গাতে এই ফর্মেশনটাই দেওয়া আছে। I mean, it's the most common formation because এই ফর্মেশনটা দেখতে সিমিলার, দেখতে সিমেট্রিক। বাট আই পার্সোনালি ডোন্ট লাইক দিস ফর্মেশন ফর ওয়ান রিজন। মনে করো পরীক্ষা আমি তোমাকে বললাম যে এখানে একটা 5 ওহম, এখানে 10 ওহম, একটা 30 ওহমের রেজিস্টার আছে, এগুলো প্যারালাল কম্বিনেশন রেজিস্ট্যান্স বের করো। স্টুডেন্টরা খুব কমনলি ইনভার্স করে করে অ্যাড করে, বাট তোমার আরপি বের করতে হলে এই পুরাটাকে আরেকবার ইনভার্স করতে হবে না? থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। স্যার আমরা তো আরপি ইকুয়ালস আর1 প্লাস আর2 প্লাস আর3 এমনি লিখতে পারি, মানে যদি আমরা পুরো সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড আর লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি একবার ইনভার্স করে দিই প্রথম থেকেই। না, পারবা না। পারবা না কেন? কারণ এখানে তোমার এলসিএম করতে হবে। হ্যাঁ, মাল্টিপ্লাই আকারে থাকলে পারতাম, এটার পর তোমাকে এলসিএম করতে হবে, এলসিএম করে তোমাকে তারপর তোমাকে ইনভার্ট করতে হবে, বুঝছো? ইয়েস স্যার। সো ঝামেলাটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের সবচেয়ে কমন যে ভুলটা হয় যে পোলামান ইনভার্স করে ঠিকই অ্যাড করে, কিন্তু এই ইনভার্স করে অ্যাড করার পরে লাস্টে যে একবার ইনভার্স করতে হবে এটা ভুলে যায়। এই জন্য আমি পার্সোনালি যে ফর্ম্যাটে স্টুডেন্টদেরকে শেখানোর ট্রাই করি, দ্য ওয়ান দ্যাট আই লাইক বেটার, সেটা তুমি ডিরেক্টলি আরপি ক্যালকুলেট করবে ক্যালকুলেটর দিয়ে। ইউ প্লেস এ ব্র্যাকেট অ্যান্ড প্লেস এভরিথিং উইথ দ্য ইনভার্স সাইন। তোমার ক্যালকুলেটারে দেখবা ক্যালকুলেটার যে উপরে যে ছোটো বাটনগুলো আছে, x⁻⁻1 একটা বাটনই আছে। সো ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট বাটন টু প্লেস টু দি পাওয়ার -1 -1 মানে হচ্ছে ইনভার্স, পুরো ব্র্যাকেট দিয়ে আরেকটা ইনভার্স দিবা, তাহলে তোমার পুরো জিনিসটা একটা সিঙ্গেল ক্যালকুলেটর প্রেসে পুরো ভ্যালুটা চলে আসবে, তোমার আর লাস্ট ইনভার্স করার ভুলটা হবে না। বুঝা গেছে কি বলছি? সো এই ফর্মেটে করলে আমাদের ক্যালকুলেশন এররটা কম হয়, এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন। আর কেমনে করে সার্কিটকে প্যারালাল আর সিরিজ ডিফাইন করতে হয়, কেমনে করে মানে এটা ডিটেক্ট করতে হয়, এগুলো ইনশাআল্লাহ ক্লাসে আমরা পরে আবার দেখবো। I thank you all very much for showing up today. হ্যাঁ বলো, কিছু একটা বলছিলে বাবা? আচ্ছা, thank you all very much for your patience and showing up. I'll upload the lecture in the YouTube and also send you the link for every channel. আর আমি এই তো ক্লাস শেষ। Thank you. আল্লাহ হাফেজ।